One quote from his book. Если у вас есть друзья любого пола, If you have friends of either с sex, которым вам приятнее общаться, чем с вашим супругой или супругом, and you rather have fellowship with them than with your с spouse, которым вы можете поделиться, those friends with whom you can share которые more, поймут вас больше, чем ваш муж или жена, who will understand you better than your spouse, то у вас уже проблемы. then you are already in trouble. Потому что основное назначение брака – это дружба. Because the main purpose of marriage is friendship. Когда у вас проблемы, When you have problems, или вы хотите поделиться с какой-то радостью, or you want to share a joy with somebody, кто первый приходит вам на ум? who is the first person that you're thinking about? Муж или жена, A wife or a husband? папа, мама, Mom or dad? брат или сестра. Brother or sister? Я надеюсь, что первый приходит муж или жена. I hope that the first one comes to you as a husband or a wife. Американский профессор Дэвид Майерс говорит такие слова. American professor David Myers, he says the following. Нет более верного залога счастья, There is no more reliable way to чем happiness близкие, полные нежности и заботы, равноправные, интимные товарищеские отношения с лучшим другом или подругой на протяжении всей жизни. than intimate relationship full of care and tenderness with the best lifelong friend. Одна из лучших книг нехристианских о браке One of the best non-Christian books about marriage называется по-русски «Карта любви». is called The Map of Love. 7 принципов, которые делают marriage, брак счастливым. The 7 principles for making marriage work. И Джон Готман, который написал эту книгу, And when, who was that? Джон Готман, John Gottman, when he wrote this book, говорит такие слова. he says the following words. Ключевой фактор, That the main в factor какой мере жены удовлетворены сексом, любовью и страстью в браке, на 70% качество дружбы в отношении с мужем. in whether wife feels satisfied with their sex, romance, and passion in their marriage is by 70% the quality of the couple's friendship. Точно так же для мужей. And the same is true for the husband. Если они чувствуют, If they feel что они с женой лучшие друзья, that they are the best friends with their это wives, делает семью сильной it makes the family strong и счастливой. and happy. И еще одно исследование, и мы потихонечку заканчиваем вступление. And one more research, and we're gonna end this introduction. Почти 500 000 людей были опрошены. So there's almost 500,000 people went through this survey. Что делает их брак счастливыми? What makes their marriage happy? И они ответили следующее. And this is what they responded. Брак становится в 2 раза крепче, The marriage becomes twice as strong если муж и жена лучшие друзья. when the husband and the wife are best friends. Точно так же в Германии проводилось исследование долгое время. And the same, in Germany we had a very long longitudinal study. Что делает брак крепким? What makes the marriage strong? Подлинная дружба True friendship скрепляет пара намного крепче, binds couples in a much stronger way чем просто какая-то влюбленность. than the passion of so-called great love. Японцы известны своей мудростью, And Japanese, they're famous for their wisdom. и одна из них звучит так. One of them sounds like this. Мало быть мужем и женой. It is not enough to be husband and wife. Нужно еще стать You also друзьями и have to be любовниками, friends and lovers чтобы потом не искать их на so стороне. that you won't look for them. Итак, о чем будет идти речь? So what are we going to talk about? Дружба дефинируется таким образом. Это отношения, The way we define friendship, it is a relationship основанное на взаимной привязанности людей друг к другу. based on mutual attraction or goodwill of people to each other. Взаимная привязанность Mutual relationship, значит, люди хотят иметь общение друг с другом. so it means that people want to have communication with one another. С одной стороны, On the one hand, вот для людей, которые женаты, For об этом peop- даже говорить не нужно. for people who are married, this kind of makes sense. Это само собой разумеющееся, It just makes sense что они должны быть лучшие друзья, that they have to be the best friends, что они должны иметь дружбу в браке. that they have to have friendship in marriage. К сожалению, это не всегда так. Unfortunately, it is not always so. И, к сожалению, на такие семинары And unfortunately, in these kind of seminars, приходят те, которые это слышать не надо.
Mostly come people who actually don't need to Те, hear которым about нужно this. это слушать, Now, those who need to hear this, они на такие семинары не ходят. they usually don't come to the У них seminars like все this классно, because everything is great for them. у них ничего не нужно. They don't need anything. 7 принципов, которые я приготовил, So 7 principles that I have prepared, очень простые. very simple. Так как у нас перевод, и у нас 2 часа, может быть, не все пройдем. We have a translation, we have only 2 hours, so maybe not, we won't cover all of them, but Главные вещи мы скажем. we'll say the most important things. Номер 1. Number 1, Приоритет. priority. Что такое приоритет? Now, what is a priority? Это латинское слово, It's a Latin word. которое говорит первый или старший. It means to something that is more important than the other thing. Что является для нас самым главным? What is the most important thing? И там, где написана Библия, And it says in the Bible, запишем мы это место Писания. let's write this passage in your notes. Когда еврейский мальчик женился, When a man has taken a new wife, к нему было следующее правило. he had the following rule. Если кто взял жену недавно, If you took a new wife recently, пусть не идет на войну, he shall not go out to war ничего не должно возлагать на него. or be charged with any business. Пусть он остается свободен в доме своем, He shall be free at his home, увеселяет жену свою, которую взял. rejoice with his wife that he took. Вот теперь вопрос. And so here's the question. Одну неделю, 1 week, 1 месяц 1 month, или 1 год? or 1 year? Кто из вас знает, какой там ответ How правильный? long? What's the right answer? Какой правильный ответ? Целый год. The whole year. Целый год. Кто The сделал? whole year. Кто сделал? На войну не надо идти. You don't go to work. Ничего не надо возлагать на него. You don't have to put anything on that. Целый год у него только одна задача. The whole year he has one task. Happy wife, Happy wife, happy life. happy life. Жизнь отрада, когда жена рада. Happy wife, happy life. Есть такая книга, There is a book. которая называется «Самый важный год жизни мужчины, It's женщины». the most important year in a woman's life. И вторая книга «Самый важный год жизни мужчины». And the second one is the most important year in the man's life. Первый год. First year. Для него должно быть приоритетом. It has to be a priority. Не папа и мама, Not mom or dad. ничто другое. Nothing else. Его жена. It's his wife. Весь год он должен вставать и The ложиться whole спать. year he has to wake up and go to sleep Только с одной мыслью. with one thought. Сделал ли я эту женщину счастливой? Have I made this woman happy? Так написано. That's what it says. Он должен ее увеселять. He has to make her happy. Он должен ее сделать счастливой. He has to make her happy. Итак, не знаю, кто из вас в 90-е годы I don't know how many of you in 90s, видел это 12 таких кассет, была такая, портрет супружества. there were 12 cassettes, Видео. Кто-то из вас видел такой, нет, портрета Have супружества? you seen these tapes? Таких динозавров здесь даже There's не some осталось. people there in the back. Окей. И одна из мыслей этого семинара звучит так. And so one of the thoughts from this seminar Главным приоритетом женщины должен являться муж. that the woman's main priority should be the husband, Не работа, not the work, вот даже не служение, not even the ministry, даже не дети, not even the children, только он. only he. Но у нас есть достаточно тех, которые не хотят, чтобы муж и жена стали дружбой, чтобы лучшими друзьями стали. But there's a lot that, that don't want for the killers who don't want to have a husband and wife to be friends. Те, которые убивают это. Those who kill this. Я покажу на 4 из них. And I'll show you 4 of these problems. Первое, First one, очень просто, very simple. называется дети. It's called kids. Как такое может быть? How can it be? Дети могут встать между папой и мамой, How can kids stand between the husband and the чтобы у wife них не хватало времени для себя? so that they will not have time for themselves? Так может быть. Yes, it could be. Любая семья развивается в различных этапах. Any family is developing in different phases. Первая фаза, если кто-то пишет, пустое гнездо. If you are taking the notes, the first one is the empty nest. Детей нету еще. There's no children. Минимум 9 месяцев. At least 9 months. Муж и жена занимаются только собой. Husband and wife take care of only themselves. Вторая фаза – полное phase. гнездо. A full nest. У кого-то столько детей, у кого-то больше, у кого-то меньше. Somebody has more, somebody has less Все children. что-то хотят.
Все что-то Everybody хотят. wants something, Чем старше становятся, тем больше хотят. and the bigger they are, the more they want. Но потом приходит момент, But then there is a moment когда они потихонечку уходят из дома. when they leave home slowly, Полупустое гнездо. and you have a half-empty nest. Еще часть дома, Part is still at и home, уже часть ушла из but дома. the part is left. И потом уходит опять пустое гнездо. And then there's an empty nest again. Давайте представим себе такую ситуацию. So let's think about the situation. Скажем, в 20 лет мы женились. Let's say we got married at 20. Последний ребенок родился, ну пусть будет в 40 The лет. last child was born at 40. Они тоже по папиным, маминым стопам пошли, в 20 лет женятся, They're выходят замуж. also gonna be married by 20. They're around 20. В 60 лет последний женился, вышел замуж. So this at 60, the last one has left. Последние 20 лет And so the last 20 years, опять вы живете вместе. again, you live together. И это может быть самые лучшие годы вашей It жизни. could be the best years of your life Или это может быть самые ужасные годы or вашей the жизни. worst years of your life. Особенно, если все внимание было только на детей. Especially if all the attention was on kids. И называется синдром опустевшего гнезда. And so that's called the empty nest syndrome. Дети ушли, Children have left. смысл жизни закончился. There's no more sense in life. Чем теперь заниматься? What should I do? И поверьте мне, And придет trust me. быстрее, чем вы думаете. And this is going to come much quicker than you Вот это think. наша семья. This is our family. 3 брака за 1 год. 3 marriages in 1 year. 2 детей осталось у нас. We still have 2 children with us, 17 и 13 лет. 17 and 13 years Сколько old. они продержатся, не I знаю. don't know how long they're going to last. Ну, уже вот так вот. But that's what we Полупустое have. гнездо. It's already half empty. Вопрос в том, And so the question is, что мы будем делать, когда у нас empty nest? what will we do when we have this empty nest? Empty nest sexy house. Empty nest, sexy house. Empty nest full life. Empty nest, full life. Make the best of the empty nest. Ты меня переводи в другую сторону. А, да? ну хорошо. Вот как это переводится Да, на украинском. попробуй перевести, да, на русский или на украинский. На украинский, конечно, да. Окей, вы поняли, о чем идет речь, да. Смысл в том, This is the point. что от нас зависит, It depends on us. и мы смотрим наперед, And we look forward. как мы будем проводить остаток How нашей are we жизни. going to spend the rest of our life? Make the best of your life the best of your life. Зробіть ваше найкраще життя найкращим вашим життям. Остаток вашего життя. Кінцеву частину свого життя найкращою частиною свого життя. Особенно сейчас слово к женщинам. Especially now is going to be the word to the wives. Эта женщина и мужчина написали книгу для мужчин This husband and wife, they wrote this book for men. и говорят, что особенно распространенной проблемой, And they say that a particular widespread problem, которая постоянно появляется у мужчин, which is commonly happens in men, что для женщин дети важнее, чем муж. that for women, children are more important than a husband. Они предпочитают детей, They чем prefer мужу. children over their husbands. И если ты, дорогая сестра, And so if you are a dear sister говоришь, не, никогда в жизни, and you're saying, no, 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 never. у меня муж номер 1. My husband is number 1. Когда ты ему последний раз это сказала? And when did you say that to him the last time? Ну, ты, конечно, можешь сказать. No, of course you can say that. Он должен догадаться. And he has to guess about that. Но мужчинам сложно догадаться. But it's very difficult for husbands to actually guess Если something. ты пишешь, дорогая сестра, If you are writing, dear напиши sister, здесь write down homework, домашнее задание. homework Сказать мужу, что он to номер tell 1. husband that he is number 1. Второй киллер. I like this. Работа и карьера. The second killer is work and career. Как соединить все вместе? How to put this together? Семья, Family, работа, work, церковь еще. church. Это сложно. It's difficult. Я написал семинар, который называется «Мужчина и женщина 360 градусов». I wrote a seminar called Man and Women 360 Degrees. 4 самые важные роли, 4 most important roles где мы должны быть успешными. that we have to be successful. Муж, Husband, отец, father, работа, work, церковь. and church. Если вы женщина, If you're a wife, жена, it's wife, мама, mother, работа, work, карьера. and then and church. Как соединить это вместе? How do we put these 4 together? Сколько времени для каждой роли?
How much time should we spend И on each? все эти роли занимают время. And all of these roles, they take our time. Сколько времени уделить мужу и жене? How much time to spend with a husband and wife? Это сложный вопрос. It's a difficult question. И давайте мы с вами посмотрим. So let's look at this. Вот так примерно 80 лет живут американцы. So this is about 80 years how Americans live. Когда-то люди идут на пенсию. At some point of time, they retire. Роль рабочего заканчивается. And that's when you stop being a worker. Служение тоже нужно когда-то передавать. And also at one point of time, you have to pass on the ministry. Роль эффективного, важного служителя тоже And заканчивается. also, you are not as effective as a minister anymore. Детей когда-то нужно перестать воспитывать. Children, you will stop basically having them at one point of Это time. очень важно. And it's very important. Не воспитывайте ваших взрослых That you детей. also are not going to be воспитывать. Воспитывать. Upgrading. Parenting. Discipline or Discipline. teach your children. Teacher, Yeah. окей, да. Пусть будет тогда. Да. Yeah. Raising, да. Окей. Смотрите, вот все эти роли заканчиваются примерно в 60 лет. All of these roles, they end around 60 years old. 60-65. 60-65. Роль мужа и жены But the role of a husband and wife не заканчивается никогда. never ends. Но что сделать, But what can we если do всю свою энергию if all your energy мы направляли в карьеру, we've been spending on a career, в детей, children, в служение, in the ministry, но только не в отношения друг с другом? but not into the relationship with one another? Работа заканчивается, Work has been done. it's дети done. ушли из дома, The children left the house. служение мы эффективно передали, The ministry we passed on. а теперь с этой старухой жить дальше. And now you need to live with this old person. Прошу прощения, да, с I'm этим sorry. старым человеком. This old person. И что мы будем делать, So what are we going to do? если мы все это время не инвестировали в наш брак? All this time we did not invest into our marriage. Работа может убить отношения. Work can kill the relationship. Следующее называется родственники, родители или друзья. The next one is called relatives, partners, parents, and friends. Библия нам четко и ясно говорит. And Bible is very clear. Оставит человек отца своего и мать. A man shall leave his father and his mother, И прилепится к and жене. shall cleave to his И wife, будут одна плоть. and they shall become one flesh. И очень часто And very often, между мужем и женой between a husband and a wife, встает еще одна женщина. there's another wife. У нее есть There's русское another woman. Ее русское имя, And the Russian name for 4 буквы. 4 words, Как вы 4 думаете, letters, как это называется? Теща. mother-in-law. Mother-in-law, да. Теща. And so mother-in-law, Про нее столько написано хороших историй. there's so many great stories about them. И один вопрос. And then one question, Могут ли две женщины can 2 women любить одного человека? love one man? Она любит своего сына, She loves her husband, жена любит Sorry. своего мужа. and she loves her son. Один и тот же человек. It's the same man. Как его поделить друг с другом? How do you split him? Поэтому очень важно, And so very important чтобы четкий и ясный приоритет that there is a clear priority, был не маме, not on не mother, папе, not on father, а жене. but on the wife. И четвертое – это церковь. And the fourth one is the church. Кто-то должен об этом сказать. Somebody has to say Пусть это this. буду я. I'm going to say В this. церкви всегда есть что делать. There's always something to do in the church. В церкви есть какие-то хоры, There is some choirs, какие-то служения. some В ministries. церкви всегда есть что делать. There's always something to do in the В church. церкви придумали 2 потока. There are 2 services now in church. Это не везде, но это у вас, это хорошо. Thank you. Окей. Как все это соединить? How do we combine all of this? Это очень сложно. That's difficult. И люди, которые вроде Богу служат And people who seemingly serve God и делают классное дело, and doing great things, забывают инвестировать в отношения друг с другом. they forget to invest in their relationship with one another. И важно, чтобы церковь And it's so important that или church служение для Бога or in the ministry не стало тем киллером, would not который become разрушит this отношения. killer that would actually destroy the relationship. Есть одна And очень there is хорошая лидерская one really книга good book, о эмоционально здоровом лидерстве. The Emotionally Healthy Leaders. И автор этой книги, And so the author of this book, Питер Скацеро, Peter Scotzer, который чуть-чуть не разошелся со своей женой, he almost divorced his wife потому что инвестировал всю свою энергию только в церковь, because all of his energy was going towards the church. говорит такие слова. And this is what he says.
Мы забываем библейский принцип. we forget the biblical principle. Как обстоит дело с браком лидера, так выглядят и дела As церкви. goes the leader's marriage, so goes the church. Если мы слишком заняты, If we are too preoccupied чтобы инвестировать в invest отношения, in our families, мы не сможем вести здоровую we're not христианскую going семью. to be able to lead a healthy church family. Слишком заняты. We're too busy. Хорошими делами. These are great things. Хорошими делами. Great things. И дальше он говорит, And this is what he says next. если вы состоите в браке, If you're married, ваше призвание your calling – это сначала ваш супруг. is your spouse Потом first. дети, которые Бог And нам then дал. the children that God has given you. Этот завет имеет This приоритет covenant takes priority перед церковным over служением. our church ministry. Это единственная клятва, It is the only vow которую вы даете на этой you земле. will take on earth. Итак, So, наши друзья или подружки, our friends and our церковное служение, church ministry, дети, our children, карьера, our career. все это может разрушить отношения All of this can destroy и the может relationship стать важнее, чем муж или жена. and could become more important than a husband and a wife. Поэтому здесь нужно подойти очень здраво. And so you have to be very decisive И кто-то может сказать, and somebody can say теперь нужно все разорвать. that we need to break Время everything только мужу и жене, and only husband and Не wife для should get our time. церкви, There's no time for church, не для семьи, no time for не для family, кого-то. to nobody. Это глупость. That's also stupid. И здесь написано, не впадать в крайности. It says not to go into the extremes. Иметь нужно и друзей, We need to have friends их классные родственные and отношения. good relationship with the И family заниматься призванием в церкви. and have our calling in the И church делать карьеру в бизнесе или где-то в работе. and have a career. Вертолет родителей, наверное, вы слышали такое понятие. Helicopter parents, maybe you have heard this expression. Можно стать вертолетом супруга. You can become a helicopter spouse. Без меня ни шагу. You cannot make a step without Все me. привязаны друг к другу. Everything is tied to me. Поэтому очень важный принцип So a very important principle – близость и дистанция. is a closeness or intimacy and distance. Муж и жена, A husband and a wife, они лучшие друзья. they're best friends. В то же самое At время the same time, они разрешают друг they другу allow one развиваться. another to actually develop independently. Близость и дистанция. So this intimacy and distance. Прежде чем вы пойдете на следующую страничку, Now, before you go to the next page in your notes, поставьте внизу жирный такой знак вопроса. at the very bottom, put a big question mark. Как у вас выглядит этот пункт? How does this specific factor or point is looking in your life? Кто у вас приоритет? Who is the priority for you? Церковь, Church, родственники, relatives, дети, kids, карьера. career? Если что-то If выше, важнее something мужа и is more жены, important than a husband or wife, значит, нужно об этом подумать. so you need to think about it. Следующая страничка. The next page. Второй пункт называется постоянство. The second point, the second principle is consistency. Смысл этого в следующем. And this, here's the main point. Постоянно инвестировать в брак. Constantly invest into your marriage. Чтобы это понять, расскажу вам одну историю. So you will understand this. Here's a story that I'm going to share. 100 лет назад 100 years ago, в этом месте, где находится Антарктида, at one point where there's Antarctica на Южном полюсе, on the South Pole, еще никто не был. nobody has ever been there. Никакая страна еще там не была. No country has ever been there. И две страны решили, And so there were two countries that wanted to go there. мы придем туда первые, We're going to come there first. поставим наш флаг, We're going to put our flag. что мы сказали, мы первые. So we will say that we are the first one there. Это была Англия и Норвегия. England and Norway, those were the two И послали countries. две экспедиции. So they sent two expeditions. Посмотрим мы вначале, что было общего между ними и в чем разница. So let's look at what was similar between them and what was different. Вы сперва послушайте эту историю, а потом мы кое-что запишем. So let's first listen to the story and then we're going to write it. Итак, две экспедиции, There are two expeditions, одна и та же цель, one purpose, одинаковые условия. and the same conditions. Примерно те же самые возрасты были у капитанов. The captains were the same age, more or less, Примерно тот же опыт был у них. about the same experience.
Примерно одинаковая дистанция, хотя они с разных сторон шли Now, на Южный полюс. distance was more or less the same, even though they were going from different points. Примерно те же самые климатические The условия. same climate conditions, Но было три разницы. but there were three differences. Разница номер один. Number one, Если кто-то хочет писать, if you want to write it down, подготовка. preparation. Первая разница, как они готовили к своей экспедиции. How they were getting ready for this expedition. Первый был с Норвегии, его звали Роальд Амундсен. Roald Amundsen from Norway, Он проехал до Испании на велосипеде через всю Европу. he crossed Europe all the way to Spain on bicycle. И это был ужасный велосипед. It was a horrible bicycle. Он спал где-то на улице, в He палатке и так slept далее. on the streets in tents. Тренировал свое тело. He was preparing his body. Он жил долгое время с эскимосами, He lived with Eskimos чтобы понять, как они to выживают. understand how they survive Когда они ложатся спать, when they go to sleep, когда они встают, when they wake up, как они кушают, how they eat, что они кушают, what they eat, какую одежду они носят. what kind of clothes they wear. Все это All of записывал. that he would write down. Он взял с собой собак на север, на He Южный полюс. took dogs with him. Везде, где он шел по дороге, Always where he went, они ставили такие маленькие палаточки, they were putting these small tents. ложили туда что-то покушать. They were putting something to eat there, И ставили такие флажки, чтобы можно было в снежную бурю найти это. and they would always put the flag so that you can always find when it was snowing. И он прочитал все, что нужно было в тот He момент also read о севере. everything that you can read about the North Pole. Он готовился очень серьезно. He was getting ready very seriously. Как готовился англичанин How did the Englishman prepare? Роберт Скотт? Robert Scott. Англичане очень гордые люди. They're proud people. Они говорят, нам этого всего не They надо. say, we don't need anything like Нам не that. надо этих собак. We don't need those dogs. Мы возьмем пони. We'll take a pony. Пони очень сильно потеют. Ponies sweat a lot, И через неделю все они сдохли. so they were died in 1 week. Он взял с собой первые тогда такие вот на бензине какие-то агрегаты, которые ехали такие. He also took the first diesel machines. Все они сломались. They all broke down. Все нужно было на себе тащить. So they had to carry everything by foot. Они тоже ставили палатки, They also put tents, но не ставили флажки, чтобы найти. but they would not put the flags. И to когда find они those. возвращались обратно, And when they would come back, они не могли найти свои they палатки. couldn't find it because it was snowing. В конце концов, And at the end, все они погибли. they all died. Первое, как готовиться к экспедиции. So preparation, how do you get ready for the expedition? Второе, Second thing, реализация. realization. Можно классно подготовиться, You can get ready really well, но а как ты будешь это делать? but how you actually going to do it? И вот здесь два разных подхода. And so there are two ways to do this. Амундсен сказал так. And this is what Amundsen said. Если хорошая погода If there's a good weather или плохая погода, or a bad weather, мы каждый день идем 20 миль. every day we're going to walk 20 miles. Хорошая погода Good weather, 20 миль. 20 miles. Плохая погода Bad weather, 20 миль. 20 miles. Постоянство и дисциплина. Consistency and discipline. Скотт подошел по-другому. Scott had a different approach. Хорошая погода, Good weather, он гнал своих людей. they were running all their people. Они шли по 50 миль They в would день. go 50 miles. Плохая погода, Bad weather, они сидели и ждали, когда будет хорошая погода. they would sit and wait until there was a good weather. Непостоянство и хаос. And so there was inconsistency in chaos. И третья, самая главная разница. And the third difference, very Результат. important difference, is the result. Что же произошло с ними? So what happened to them? Амундсен первый дошел до Южного полюса. Ronald Amundsen, actually the first one who Поставил came там to норвежский North флаг. Pole, he put his flag there, И все вернулись обратно. and they all came back. Ни один даже не заболел из его сотрудников. Nobody even got sick out of the people that he was with. Скотт со своими людьми пришли вторыми. Scots came second with his people. Увидели, что там уже норвежский флаг They стоит. saw the Norway flag, Пошли обратно, they went back, и все погибли. and all died. Все 5 человек. All 5 people. Вопрос реальный. Такая история, что общего с браком. Now you will say, what is it to do with a marriage? Кто-то сказал такие слова. And somebody said this. Шикарной свадьбой сейчас никого не удивишь. Ты удиви долгим и крепким браком. The people don't get impressed with a beautiful wedding. Instead, they're impressed with a long and strong И marriage. вы знаете, наверное, And you know, есть такая нация, которая любит очень красивые свадьбы. there's a nation that loves beautiful weddings. Которая следующая должна быть еще круче. Each next wedding has to be Сколько бы это ни better. стоило, Doesn't matter how much it's going to чтобы cost. удивить других людей. You need to surprise other people. Чтобы весь Инстаграм So трещал. that all the Instagram would be talking about it.
Это абсолютно не влияет на качество брака. It does not impact the quality of the marriage at all. Абсолютно. At all. И вот так выглядит карта мира. This is how the map looks like. The world map. Красные страны мира The red countries — of это the где world, более 50% разводов. more than 50% of divorces. У нас, христиан, такого процента еще нет. We don't have yet, as Christians, this percentage. Но проблемных семей все больше и больше. But the problem family is becoming more and more common. Итак, три разницы. So there are three differences. Как готовиться к How браку, to get ready to, как реализировать то, что мы знаем, how to do the и realization, какой результат and будет what нашего result will брака. be at the end. Первое, с чего мы уже ничего не можем изменить, First, what we cannot change anymore. это подготовка к браку. Preparation. Здесь for уже marriage. ничего невозможно изменить. We can't change much about this. 26 лет назад, вот мы были такие молодые, 26 years ago, this is how we were, young. так нас готовили к браку. This is how we were prepared for the wedding. Свадьба была, It was a wedding, 800 человек. 800 people. Откуда они все пришли? I don't know where they came Что за from. люди это вообще? Who were the people? Свадьба была целый день. The whole day we had the wedding. Тебя поцелуют 400 небритых мужиков. 400 unshaved men would kiss you. Настоящий поцелуй был. The когда еще real просто, да. kiss. И потом, после свадьбы, And then after the wedding, уже вечером, когда ты уже ничего не можешь when you воспринимать, cannot say and don't remember anything, сидит пастор рядом с нами the pastor is sitting with us. и 15 минут расскажет, что такое жизнь в браке. And 15 minutes he was telling us what it means to be Ты married. уже ничего не можешь воспринять. You don't understand anything anymore. Ничего. Nothing. Некоторым и этого не было. But some didn't even have that, Некоторым было хуже. or even worse. Лучше бы с ними вообще не разговаривать. Somebody didn't talk to them at all, Потому что рассказали такие ужастики. or понимаете, told да. such a horror Ой, stories. там ты что? Да. Trying to translate. Но здесь мы ничего уже не можем изменить. But we cannot change anything about Как вы this. готовились к How браку? do you get ready, prepared for Или your не wedding, готовились к or браку? didn't get ready? Изменить уже Can't невозможно. change much. Что мы можем изменить? What can we change? Это реализация, It's the realization. постоянство и дисциплина. It's consistency and discipline. Как выглядит твое постоянство и дисциплина? How is your consistency and how is your discipline? В таких простых вопросах. Just simple questions. Романтика, Romance, финансы, finances, духовная жизнь, spirituality, отношения с родственниками, relationship with relatives, отдых, rest, секс, sex, каникулы, vacation, друзья, friends, призвание. your calling. Если это все, если хорошая погода, мы не заботимся об этом. If all of this and the weather is good, we don't take care of Но this. если пришла беда, And when there is a trouble, мы готовы бежать на любое молитвенное собрание. we're ready to run to any prayer meeting. Поститься сколько только Fast скажут as нам. long as we can. Общаться только сколько нужно Talk общаться. as much as we need to. Как выглядит это у нас? And how is this with us? Очень многие пары A lot of families не имеют постоянства и дисциплины в don't этих вопросах. have consistency in these questions. Все хорошо. Everything is great, Да вроде и напрягаться не надо. and so we don't need to even Пришла беда, try. And there is a и difficulty, потом and начинается. that's when it starts. Там, где написано Библия, это место Писания. And this is what it says in the Bible. Притчи 17:17. Proverbs 17:17. Друг любит A во friend loves всякое at all время. times. Во всякое At время. all times. Никогда беда. Not when there is a И trouble, никогда только плохо или or хорошо. when it's only good or bad. Он любит во всякое At all время. times. Итак, как нам ухаживать за своим браком? And so how do we take care of our family, Есть our выражение, marriage? оно звучит классно только на русском языке. This sounds really good only Хотите in Russian. ухоженную женщину — ухаживайте. A well-cared wife, well, then take care of her. Не так звучит, но вы поняли, о I чем like это. it, actually. Да. It's pretty Окей. Поэтому давайте мы запишем следующее. So let's write down the following. Удовлетворяйте специфические потребности. Satisfy specific needs. Наш второй пункт называется постоянство. And the second point is consistency. Постоянно удовлетворять потребности мужа и жены. Constantly satisfy specific needs of your wife or a husband. Есть две такие идеи. There are two ideas here. Надеюсь, вы их слышали уже. I hope you heard them. Если кто-то хочет, может записать. Первая называется You can write «Бак it down. любви». Is called the love tank. Гарри Чепман сказал следующую идею. This is what Gary Chapman Он said. говорит, каждый человек имеет внутри себя такой That бак. everybody has a
tank И inside of them. он должен быть наполнен, And that tank has to be full. чтобы он почувствовал, я любимый, So that you would feel that I'm меня loved, любят. that somebody loves me. Но так как и в машине нужно But заправлять the специальным same топливом, way that you need to fuel the tank in the car, так он и говорит, есть 5 you языков need любви. to also fuel the tank in us, and there are 5 love languages. Другой вопрос, это называется банк любви. The second one is the bank, love bank, Это о том, что у нас есть где-то в банке аккаунт, that we have an account in a bank. и прежде чем снять деньги, Before you take some money они out, должны попасть you need to туда. put something in. Поэтому сейчас мы поговорим про потребности. So let's talk about the needs. И я хочу, чтобы вы записали или сделали фотографию 4 вопросов. And I want for you either to write down or take a photo of this. Или просто вы, может быть, запомните. These 4 questions, Я remember. их еще раз повторю сегодня, после того, как мы пройдем эту таблицу. Now, once we go through this table, I'm actually going to repeat it again. So, Первый вопрос. first question. Знаешь ли ты свои потребности? Do you know your needs? Очень многие, особенно женщины, Many women, especially women, сами не знают, don't even know а чего они вообще хотят. what they want. Ну, это, конечно, женщинам сложно. Now, it's difficult to understand women. Говорят, что было очень серьезное исследование, There was a big study когда наконец-то нашли, when they finally found что же хочет женщина, what does the woman wants, но она передумала. but she changed her mind. She changed her mind. Второй вопрос. The second question. Можешь ли ты сказать о своих Can you потребностях своему tell мужу или жене? This to your husband or wife, these needs. Одно дело знать, что ты хочешь. It's one thing to know what you need, Можешь ли ты but сказать can это? you tell this? Третий вопрос. Third question. Знает ли твой муж и жена о Does твоей your потребности? husband or wife know your needs? Ты ему сказала об Now, этом. you told them Ты that. ей сказала об You этом. told it her, И она прекрасно знает. and they know about this, Это твоя потребность. that this is your need. И четвертый вопрос. And so the fourth question, Удовлетворены ли твои потребности? are your needs satisfied? И потребности твоего мужа или жены? Or the needs of your husband or wife? Почему это так важно? Why is it so important? Чтобы у нас не было как у этого человека. So that we would not have, Почему она обиделась? why was she offended? Что ей не хватает? What is missing? Я ж вроде стараюсь. I'm trying. А что он ищет, что она хочет? What else does she И want? поэтому, чтобы у нас такого не было, So we would not have that. я прочитал для вас 3 книги. I would give you 3 books. И сделал самые важные мысли, записал уже сюда. Okay. I read the 3 books and Thank you. actually wrote the most important thoughts right here. Первая книга самая известная. The first probably is the most known book. Его нужды, His ее needs, нужды. her needs. 2 миллиона проданных книг. 2 million sold books. И автор говорит такие слова. And here's what the author says. В чем нуждаются женщины? What do women Дорогая need, сестра, dear sister? если это одна из этих 5 вопросов твоя потребность, If this is one of the needs, сделай you. там крестик. put the cross Или there. подчеркни это, Or highlight чтобы this муж твой обязательно увидел. so that your husband will see Итак, в it. чем же нуждаются женщины? So what do the women need? Привязанность, Affection, общение, conversation, искренность и открытость, honesty and openness, финансовая поддержка financial и support, посвященность семье. and family commitment. Если что-то из этого, If something from this, это важно для тебя. very important for Это не you, просто, ну я могу без it's этого just обойтись. not something that you can say, Это oh, твоя I can be without it. потребность. This is your need. Подчеркни это, Highlight this чтобы это потом узнал твой муж. so that your husband will know В about чем this. же нуждаются мужчины? And what do the men И, дорогие need? мужчины, если одно из этих ваше слово, And if one of these is your words, подчеркните, чтобы жена обязательно highlight увидела. and show it to your wife. Обязательно. Uh, Номер 1. very important. Number 1, Секс. sexual fulfillment. Второе, чтобы жена была спутником по отдыху. Recreational companionship. Чтобы ей было приятно с мужем проводить That время. it would be fun to spend time together. Третье, чтобы она выглядела классно. Attractive spouse. Четвертое, домашняя атмосфера. Homely atmosphere. Чтобы он приходил домой, That he would come home а дома классно. and it's Чтобы ему было wonderful at home. приятно That приходить it's домой. very pleasant at И home. последнее, And the last one чтобы жена восхищалась. is admiration. That the wife would admire her Чтобы она husband. говорила, ты такой классный. You're so good. Я так счастлива I'm с so тобой. happy with you. Дорогие мужчины, Dear husbands, если все эти 6 ваши, if all of these are yours, или только номер 1, or maybe number 1, все равно подчеркните.
Highlight it чтобы вам потом женщины увидели, о чем so идет your речь. wives will see it. Вторую книгу, которую я прочитал для вас, Second book that I read for you, ее пока нет на русском языке. it's not in Russian yet, Книга говорит о том, что есть фантастическая пятерка. that there is a fantastic 5. 5 простых вещей, 5 very simple things которые делают брак таким счастливым. that make a happy marriage. Итак, что же важно для женщины? So what is important for women? Когда мужчина держит ее за руку, When a husband holds her hand, когда он оставит ей сообщение when he leaves her a message о том, что он думает о ней. that he's thinking about her. Номер 3. Number 3, Охватить ее рукой. he puts his arm around При her, ходьбе дотроньтесь до поясницы. touch her on the back, Положите руку на колено. put her on a knee. 4. 4, Простая маленькая вещь. very simple thing. Скажи ей, что она прекрасна. Tell her that she's wonderful, beautiful. И последнее. And the last thing, Когда мужчины сварливы и подавлены, when the husband's grumpy, а такое бывает иногда, and this happens, что мужчины сварливы и that подавлены, they are grumpy and у них depressed, плохое настроение. they have a bad attitude. Почему? Why? Потому что первая его потребность не удовлетворена. Because one of the needs is not satisfied. А может быть, что-то еще другое. Maybe something else. И вот если вы, дорогие мужчины, сварливые и And so подавлены, if you are grumpy or depressed, преодолейте это. get over it, И поговорите, and talk но about не it. уходите от своей but жены. don't withdraw from your wife. Будьте настоящим мужиком. Be a real man. Когда они поругались, When they fight, но он мужик. but he's still a man. Когда они поругались, When they fight, но он мужик. he's still a man. Вот такие мы же. Иногда мы бываем такие подавленные, We are sometimes like но that, оставаться мужчинами. but stay a man. А что же важно для мужчины? Now, what is important for a man? Когда жена замечает его усилия. When a wife notices his effort, Когда жена говорит, when she says, ты отлично поработал в этом или в этом you проекте. did a great job here and here. Когда жена хвалит его перед другими When людьми. she's praising him in front of others. Когда жена демонстрирует, When she's demonstrating я хочу тебя сексуально. desire to have him Ты sexually. классный мужчина. That you're a great man Не просто отец классный. and you're a great Или father. бизнесмен. Or a Или businessman. еще что-то. Or somebody Ты else. классный мужчина. But you're a great man. И когда жена говорит, When the wife says, ты делаешь меня счастливым. you make me happy. Наше задание следующее. So this is our task. Если вы, женщина, сделайте себе крестики, если что-то важно для вас. If you as a wife are going to put the cross if something is important for you, Если вы мужчина, if you're a и husband, что-то из этого списка важно для нас, put something that is important for you. подчеркните или сделайте Highlight крестик. it. Третью Put a книгу cross. я прочитал для вас. And the third book that I read for you. Называется по-русски «Что нужно ей, что нужно ему». It's called What He Needs and What She Needs. Что нуждается женщина? What does woman need? Безусловная любовь. Unconditional love, Никогда она вот там хороший борщ сделала, он говорит, я тебя люблю. not the conditional when she makes good borscht. Безусловно. Unconditional. Второе – близость. Intimacy. Для женщины это обозначает общение. For women, it means talk. Третье – это духовная близость. The third is the spiritual connection, Муж и жена делают что-то вместе в духовном мире. that a husband and a wife doing something together spiritually. Молятся вместе, Pray together, читают Библию вместе, read the Bible together, в церковь ходят вместе. they go to church Может быть, даже together, где-то служат вместе. or maybe they even minister somewhere. Поощрение и поддержка. But next one is encouragement, И дружба. and the last one is friendship. У мужчин те же самые пункты, Now, the husband have the same только приоритет points, по-другому. but they are differently in the order of priorities. Безусловная любовь тоже на первом месте. Unconditional love is also number one. Близость на втором месте. Intimacy is second, Только по-другому буквы звучат. but it sounds differently. Вы видите, о чем идет речь. You see what it is all about. Дружба для мужчин так важна. Friendship is very important Чтобы for жена поощряла и поддерживала его. that they would encourage men И духовная близость. and the spiritual connection. Итак, я надеюсь, So I hope что вы сделали там крестики that you себе. have put those crosses there. И если вы еще не And сфотографировали, if то you did еще раз not take эти a 4 picture of вопроса. this, please take. Первое. Знаешь ли ты свои потребности? Do you know your needs? Можешь ли ты об этом сказать Can you tell мужу или this to жене? your husband or wife? Знает ли твой муж And твои does your потребности или husband or жена? wife know your needs? И удовлетворены ли они? And are your needs met by your И spouse? если вы хотите, If you want to, можете сфотографировать и сами себе нарисовать такую таблицу.
If you want to just take a picture of this and write down the following table. Она очень простая. It's very simple. Это значит 5 потребностей It мужа и means жены, you have 5 needs, a husband and wife, 5 потребностей мужа, and 5 needs of которые вы husband. можете переписать просто отсюда. You can just copy-paste И that. потом вы можете себе просто написать, And then you can write down, до какой степени удовлетворены эти потребности. how satisfied are you in each of them? 0 это самое плохо, 0 is the worst, 10 это супер. 10 is amazing. Поэтому вот такое небольшое домашнее And so this is задание. your homework. Это будет homework, да, это будет домашнее задание. Okay. Хорошо. Итак, уход. Care. Как ухаживать How to care. за потребностями мужа и жены? How to care of these needs of a husband and wife. Что важнее? What is more important? Мелочи в буднях Little things in everyday life или же 5-звездочный отпуск? or 5-star vacation? Вот в буднях нету, чтобы люди друг с другом общались, Well, there's no like daily уделяли conversation время друг другу. or spend time with one Но another. говорят, ну вот один раз в год But once a year, мы выкинем такие деньги, we're going to spend a large мы amount of уедем money. в такой дорогой We're отпуск. going to go to the great vacation. Первые 3 дня высыпаются, First 3 days they sleep, следующие 3 дня готовятся уже, как уедут обратно. then they getting ready to leave. И поэтому правило звучит так. And so here's the rule. Интенсивность не заменит Intensity will постоянство. not replace Те consistency. люди, которые говорят, у нас не хватает времени Those в people году, who say that we don't have time in a year, если мы выедем на неделю, if we're going to leave for 1 будем week интенсивно общаться друг с and we're другом, going to start intensely talk to one another, то тогда это будет благословение для нашего then брака. it's going to be a blessing for our marriage. Поэтому вот здесь всегда идет вопрос, что So важнее? here's the question. What is more important? Мелочи в буднях Little things in everyday life или 5-звездочный отпуск? or the 5-star vacation? Важнее мелочи в The буднях. little В things. то же самое время At the same time, будни и отпуск. weekdays and vacation is also Каждый important. день удовлетворять потребности друг We друга. need to fulfill the needs of one another every day. И в то же самое the находить same time, особое время, There should be a special time где мы удовлетворяем потребности друг друга. where you're going to specifically satisfy those needs. Один из принципов называется 2 клубка. Now, one of the principles is called the 2 balls. Вот представим себе мужа и жену, So imagine a husband and wife которые в начале who, брака at the beginning of the marriage, принесли 2 одинаковых клубка. they brought 2 similar balls. Они вначале одинаковые, And they're at the beginning the same. и они думают, что всю жизнь они будут заботиться друг о друге. And so they think they're going to be taking care of one another through the whole life. Но вдруг так получилось, But something happened. что или муж, или That жена, either a husband or a wife, все внимание только к себе. all the attention bring to themselves. Все зациклено на нем. It's all about them. Он самый важный. He's the most important. Все должно крутиться вокруг него Everything или нее. rotates around him or her. Он получает Again, удовлетворение, he gets all the satisfaction. его потребности Your удовлетворены, his needs are а satisfied, она постоянно на втором месте. but she's always second. Будет ли брак счастливый? Will this marriage be happy? Один из моих любимых авторов, его One of зовут my- Тал Бен Шахар, One of my favorite authors, Tal Ben Shahar, профессор Харвардского университета, he's a professor in Harvard. сказал такие слова. He said the following words. Когда одного из партнеров постоянно обсчитывают. If one of the partners is falling permanently short, Например, когда женщина постоянно for example, if the отказывает woman себе constantly deprives в источниках смысла и наслаждения. herself of the source of the meaning and pleasure, Ради чего? for what? Чтобы мужчина имел To enable the husbands больше getting смысла в жизни, both больше наслаждения. happiness, sense in life. В конечном итоге At the end of the day, и тот, и другой Both становятся несчастными. partners become unhappy. И вот он говорит, And so what he says, для того, чтобы ощутить удовлетворение в браке, to feel satisfaction in marriage, нам нужно чувствовать, we need to know что сделка взаимовыгодна. that the deal is mutual. И муж, и And жена both parties, a husband and a wife, пользуются одинаковыми правами. have equal rights. Чтобы у вас вот так не получилось, So this is not will happen to you. вот так вот. Без слов. Без слов. Вы поняли, о чем идет речь. Окей. Вы слышали о том, что happy wife – это что, мои You дорогие? heard happy wife, Happy wife – это happy happy life. life. А все говорят, а где опять женщина? And everybody says, where is a wife? Опять мы, мужики, должны делать ее счастливой.
Again, it says husbands need to make wife happy. Всегда мы. It's all us. Всегда мы должны что-то It's делать. all us. We need to do something. То на русском есть пословица, которая звучит так. In the Russian, there is a saying that sounds like this. Жизнь ад, когда муж не рад. Life is hell when the husband is not well. Поэтому я думаю, что мы понимаем. You get it. Муж и жена заботятся друг о друге. Husband and wife take care of each other's needs. Вопрос. So here's a question. Мы теперь знаем потребности друг друга. So we know the needs of one another. Как их удовлетворять? How do we satisfy them? Спонтанно? Spontaneously? Постоянно делать сюрпризы? Or planned, have the surprises all the time? Или же запланировано? Or planned? Мы знаем, что будет обязательно Valentine's Day, Well, there's going to be Valentine's Day, for sure. обязательно будет день рождения, There has to be a birth, there will be обязательно birthday. день свадьбы, его нельзя забыть. You cannot forget about the wedding day. Но в то же самое But время at the same time, мы и спонтанны, и запланированы. we also spontaneous and we also planned. Спонтанно удивите своего мужа или жену You to surprise your wife or husband spontaneously и планируйте какие-то and сюрпризы. also plan some surprises. Итак, последний момент, у нас сейчас будет пауза. And the Вопрос. last moment we're going to have a pause. Сколько нужно часов, How much time is needed чтобы стать лучшими друзьями? to become best friends? Этот вопрос This is the question задали в университете Канзас. that was asked at the University of Kansas. Там был профессор, которого звали Джеффри Холл, And so Jeffrey Hall, the professor и он there, исследовал следующий вопрос. he was investigating the following Представим question. себе американского студента, So imagine an American student который переехал с одного места в другое. who moved from one У to него another нет там place. ни родственников, He doesn't have any ни друзей. relatives, friends. Он сам. He's by himself. Сколько нужно времени, How much time does he need чтобы на новом месте at the new place for him заиметь друзей? to get friends? И вот он сделал And следующий so he вывод. did the following, he got the following conclusion. Если мы вложим 40 часов и 60, If we put 40-50 это hours, простые повседневные it's a отношения. casual friendship. До 100 часов it's вложить, a- это подружиться. 100 hours, then it's become friends. 200 часов, 200 hours. там начинаются лучшие друзья. That's when the good friends start. Главная мысль его исследования в следующем. So here's the most important thought of his investigation. Он говорит, He says, мы должны We have потратить это to время. put that time in 200 часов. 200 hours. Вы не можете просто You щелкнуть can пальцами snap your finger и получить друга. and make a friend. Поддержание близких отношений Maintaining these close – это relationships самая is the важная most important work работа, которую мы делаем в that we нашей do жизни. in our lives. Работа. It's a work. А это значит инвестировать It в means отношения. to invest into relationships. Инвестировать. To invest. Само по себе не придет. It's not just going to come by Нужно itself. что-то You делать. need to do something. Записывать свой календарь. To write down in your Нужно calendar. обдумывать, You need как to мне think how инвестировать в I отношения. need to invest into relationships. Есть такая книга, There's a book. на английском называется «Формула дружбы». And so it's called the formula of the friendship formula. И я понимаю, что этот автор говорит, грамматически это неправильно. And I understand what he actually says. Grammatically, it's incorrect. Он говорит, дружба – это не существительное. That he says that friendship is not a noun. Дружба – это глагол. The friendship is a verb. Это то, над чем нужно It's something работать. that you need to work on. Последний вопрос. So the last question. Сколько нужно инвестировать, чтобы стать друзьями? How much do we need to invest in order to become friends? Есть такая книга, называется «Убийцы любви», And it's called the book Love Busters. и он говорит такие слова. And this is what he says, the author. Уделяйте всецелое Give внимание своему супругу Your spouse a minimum 15 of часов в неделю. 15 hours a week of attention. 15 часов в неделю. 15 hours a week. Много это или мало? Is that much or little? Некоторые говорят, да что там 15 часов? It's nothing for somebody. Это 2 часа каждый день. It's 2 hours every day. О, Oh, 2 часа каждый день. 2 hours every day. Не с друзьями, Not with не с friends, детьми, not with children. но с женой. The husband and the wife. Можно ли такое вообще? Can we do that? И в одной церкви мне одна парочка подошла и сказала, у нас получается. And one couple came and they said, we do that. Я сказал, как вы это делаете? And I said, how do you do that? Они говорят, у нас есть самовар. They said, we have a teapot. Самовар, да? Ну, примерно the тогда, best да. teapot. Такой большой. But it's a big teapot. И, говорит, вот мы вечером включим его, So we're going to turn it on. и пока мы не выпили весь чай, And until we're done with the whole мы не all the tea, расходимся. we're not going to leave И it. это 2 часа.
That's 2 hours. А один человек говорит, And one man says, и потом всю ночь в туалет бегаете. and then you run to the bathroom the whole night. Постоянство. And consistency. Как это выглядит у вас? How does this look for you? Когда классное все, не нужно инвестировать. When it's wonderful, everything is wonderful, you don't invest. Когда пришла беда, But when the trouble когда мы comes, вдруг начинаем что-то делать. suddenly you start doing something. Первых два принципа – это самые большие. And so the first two principles are the most important ones. Приоритет The priorities и постоянство. and consistency. Сколько пауза будет? Сейчас начинается пауза. Okay. Окей, Рома сейчас Тоді перейде. у нас зараз буде, дивіться, перерив невеличкий, ви можете піти в туалет, можете взяти там їжу, там є чай. Ми підемо на 10 хвилин і вертаємося назад. Окей, ми трошки затягнемося, я думаю, що це окей, субота, everybody's gonna be fine. На 10 хвилин ви маєте перерву, ви прийдете сюди, ми заспіваємо разом пісню і почнемо другу частину. So 10-minute break, please. 5:15, we're going to start sharp. 10-minute break.
Дорогі друзі, dear friends, please come into the sanctuary. We're going to start our second part. Будь ласка, всі приходьте додому молитви, в зал, ми починаємо нашу другу частину. Може, візьми мікрофон, там, Романе, на цьому. От, ну, біля планшета. Давайте всі, хто є тут, може, піднімемося. Прославимо нашого Бога. Пісня «Світлом засяє». Світлом засяй, мій Господь у темряві, очі мої просвіти. Дай, щоб побачив красу Твою в славі, надію в житті укріпи. Ось я, щоб схилитись, ось я, щоб клонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь. Вічності цар, ти безмежно величний, вищий за славу небес. В світ ти прийшов, як той агнець покірний, ради людей, що на хрест. Ось я, щоб схилитись, ось я, щоб клонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь. Ніколи я не осягну мого відкуплення ціну. Ніколи я не осягну мого відкуплення ціну. Ось я, щоб схилитись, ось я, щоб клонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь. Thank you, guys. Сідайте, будь ласка. Переводите? What's that? Переводить? Oh, it's okay. It's okay.
Итак, мы идем с вами дальше. Let's go. Я не знаю, смогут братья включить Can you презентацию. turn on the... Also, take my echo out. У вас там следующая страничка, номер 3. The second page, next page is number 3. И третье слово будет немножко сложное. And the third word is going to be a little bit more Можете complicated. писать его, можете нет. Называется параклизис. You can write it or not. It's called parakleo. Parakaleo? Да, примерно так. Parakaleo. Паракалео. Это греческое слово. It's a Greek word. Его очень сложно передать в других языках. It's actually very difficult to express it in different languages. И смысл идет о параклитических отношениях. And it talks about parakaleo relationship. Слово это имеет две стороны. There's two parts to this word. С одной стороны, On the one side, то же самое слово. it's the same word. В Библии говорит о том, что убеждать, призывать или To увещевать. call, to convince, and to exhort. То же самое слово в другом контексте And in the other context, the same word, говорит утешать, to cheer up, одобрять to и encourage, давать надежду. give hope and encouragement. Это слово And so this word соединяет в себе, может там компьютер, чтобы оно перечисляло, puts together вот такие несоединимые вещи. things that actually don't connect well. В один и тот же момент At the same time, увещевать you want to и call, утешать. you want to exhort, and you want to cheer up. Человек, который может Somebody who can сказать тебе правду tell you the и truth сказать, что ты должен исправиться, that you need to и в change, твоей жизни что-то не так. that something in your life is wrong. Но если нужно поплакать, But when you need to cry, он будет первый, который с тобой будет плакать. you'll be the first one to cry with you. Это одновременность It's at the same time. благосклонности и исправления, At the same time, ободрения и увещевания. to convince and to give hope. Это слово, This word, которое, как никакие другие слова, передает следующее. it expresses the following thing. Никакие дружеские отношения No friendly не relationship способствуют личностному росту и promotes развитию, personal growth and development чем те, где одновременно more than those where there is a concurrent or jointly присутствует и there обличение, is presence of denunciation and encouragement, и ободрение. И вот здесь мы видим исправление и correction утешение. and respect. И там, где написано Библия, запишем это место Писания. And so let's read this Bible passage. Искренне укоризны от любящего друга Faithful are the wounds of a friend, и лживы поцелуи ненавидящих. and profuse are the kisses of an enemy. По-английски это сказано еще сложнее, это слово. It's actually even more complicated in English. Раны, которые наносит друг. The wounds that a friend causes. Что это за друг такой? What kind of friend does Что за that? друг, который What наносит раны? kind of friend causes wounds? Лучше, может быть, второе. The second thing could be Пусть он better. целует, Let him kiss, но остается врагом. but be an enemy. Как соединить несоединяемое? So how can we join the things that don't join together? Быть лучшим другом, To be the best friend, но если нужно, but when necessary, быть первым, который поможет тебе исправиться. be the first one to help you to correct and Кто change. знает нас лучше, Who knows us better чем муж и жена? than a husband or a wife? И вот здесь серьезный вопрос. And so here's a serious question. Если у нас в нашем браке If in our friendship and marriage, такие отношения, the relationships are such, где муж и жена, when a husband and a wife, без скандалов, without any scandal, без криков, without any shouting, без оскорблений друг друга, without any causing harm on one another, посмотреть друг другу в глаза you can look into one another's и eyes сказать, тебе нужно в чем-то исправиться. and tell them honestly that you need to change something. И если придет какая-то беда, And when some trouble comes, они будут первые, they will be the first one которые поддержат друг друга. who will lift you up, who will help you. Очень во многих семьях And in many families, есть только вторая часть. there's only the second part. Мы готовы друг друга поддерживать, We are ready to uphold one плакать another, друг с to другом, cry with one another, но не готовы сказать правду. but are not ready to tell the truth. И нам так важно And sometimes it's so научиться important to говорить learn to правду say the друг truth другу. to one another. Есть классная книга, There's a great book. которая называется «Целительная сила общения». It's called A Healing Potential of Connecting. Potential Connection. Целительная сила того, It's a healing power когда люди просто имеют общение друг с другом. of when people just have
relationship with one another. Просто здесь нету душепопечителей There's серьезных. no discipleship Мы here. просто сходимся We вместе. just come Мы together. проводим время We spend вместе. time with one another. Как это Веремии делают. How to Veremeye do this? Просто сидят вместе. They sit together. Кто-то уже спит, Somebody sleep. кто-то уже проснулся. Somebody woke up. Они все еще не расходятся. They still stay. Помнишь, как у нас было? Yeah, I do remember that. Я в такой же семье родился. Ой, женился. I also got married into same family. Точно так же. Сидят They вместе. sit together. Кто-то уже спит, Somebody's already кто-то fallen уже asleep. проснулся. Somebody just woke up. И я вначале этого не понимал. And I didn't get it at the beginning. Чего вы сидите? Why are you sitting so long? Непродуктивно время This is проводите. not productive. Что вы сидите? Why are you Но sitting? можно книжку почитать You за can это read время. the book by now. Можно что-то написать за это You can время. write something А by вы now. тупо сидите. You're just sitting. Stupid. Stupid sitting. И вот здесь вопрос. Here's the question. Простое такое общение Simple conversation and имеет fellowship healing potential, целительную силу. is a healing power Просто когда мы проводим время друг с другом. when we just spend time with one another. Центральная идея его книги звучит так. And here's the central idea of this book. Я пришел к убеждению, I come to believe что корни всех наших that the личностных и roots of all психологических our затруднений personal and psychological difficulties уходят именно в originate отчужденность друг от друга, specifically from the withdrawal from one another в отсутствии общения. in the absence of communication. Просто нету времени для этого. There's just no enough time. Или же у нас и общение есть, Or maybe we have но оно communication, очень поверхностное. but it's very shallow. Поэтому есть такая теория, называется 5 уровней общения. There is a theory, 5 levels of communication. Представим себе такой дом, So let's think of the house that is like this. и чем выше мы поднимаемся, And the up you go, тем лучше у нас коммуникация. the better communication is. Эту теорию придумал американский автор Джош Паул. Josh Powell, he created this theory. Книга его называется «Почему я не могу тебе сказать то, что я думаю о тебе». And the book is called Why I Cannot Tell You What I Actually Think About You. И вот здесь он говорит, мы иногда находимся на слишком низком уровне общения. And the reason is we are so low on our level of communication. Первый уровень, First level, самый простой, very simple. повседневный разговор. It's just casual conversation. Привет, как дела? How are you? Здесь мы вообще не напрягаемся. We don't spend Никто не хочет time. знать, как действительно дела. Nobody really wants to know how you're doing. Привет сказал или Just said написал. hello and that's it. Второй уровень, The second level, здесь уже надо начинать работать. now you need to start working. Факты Facts. или информация. And information. Что было в школе, What happened at school, на работе, at work, в семье, in the с family, детьми with kids, и так далее. and so on. Здесь уже люди начинают разговаривать друг с Now actually people start talking to one другом. Они another. говорят информацию, They share information, но они не оценивают, как они ее считают правильно или but неправильно. they don't value it. They don't evaluate it whether it's right or wrong. Настоящая работа Now the real work настоящая starts с третьего уровня. from the third level, Когда мы говорим свое мнение, when we actually speak our я thoughts. считаю, I believe, я убежден, I have an что opinion это правильно that this is right или это неправильно. or this is wrong. И вот здесь начинается в браке настоящая работа. And that's the real work when it starts in Когда marriage. муж и жена When a husband and a wife имеют право на другое мнение. have different opinions, and На have the другое right to убеждение. have different opinions. И они говорят это друг другу. And they talk to one another about it Без скандалов, without scandals, без того, чтобы были конфликты. without conflicts. Еще выше, And even higher level, четвертый уровень. it's the fourth level, Когда мы говорим о своих чувствах, when we speak of our что мы emotions, переживаем, our feelings, what do какие у we нас go through, эмоции, what kind of что emotions we have, внутри у what нас. is inside of us. И если мы прошли все эти 4 And so if we уровня, went through these 4 мы levels, выходим на 5-й этаж, now we're at the 5th level, который называется абсолютная открытость. total openness. Ничего закрытого нет. There's nothing closed. И вот здесь вопрос. But here's a question. Как это выглядит у вас? How does this look in your house? Очень многие пары Many не families поднимаются выше 2-го этажа. never move above 2nd level. Они никогда не говорят свое мнение. They don't talk much about their own Они opinions, никогда не говорят о своих чувствах. or their feelings, И у них есть закрытые темы. and they have closed Об этом мы не subjects. говорим. We don't talk about Это this. закрыто для нас. This is closed for us. Есть такая книга. There's a book. По-русски переведено «Столик на одного». In Russian, it's a table for one. Смысл этого в следующем. And here's the point. Что у нас иногда есть возможность пойти в ресторан, Sometimes we have an opportunity to go to a restaurant, и у нас не с кем пойти.
but we have nobody to go with. Мы не работали над тем, чтобы у нас было друзья. We didn't work on becoming friends with people. Джон Орберг, который написал эту книгу, And so John говорит, Alberg, who wrote this book, он говорит, подлинная he близость says, a real friendship требует от нас время от времени or true intimacy demands from us, from time, говорить о болезненных истинах, to talk about painful truths, а не только о приятных. and not only about the pleasant ones. Кто скажет это тебе? Who will tell you this, Дорогой муж, dear husband? можешь ли ты сказать своей жене Can you tell Какие-то your wife не очень приятные вещи, things that are not pleasant потому что ты ее любишь? because you love her? Дорогая жена, Dear wife, можешь ли ты can это своему you мужу say сказать? this to your husband? Поэтому какие отношения у вас? So what kind of relationship do you have? Параклетические отношения обозначают Parakaleo relationship means муж и жена, a husband and a wife те, которые могут сказать друг другу правду that can tell to one another the truth, и которые могут поплакать друг с другом. and those who can actually cry with one another. Как это соединить вместе? How to combine the two? Это сложно. That's difficult. Четвертое. Number 4, Испытание. tests. То, что делает нас лучшими друзьями, What makes us best friends это не только когда у нас классно, is not only when we have great а time, тогда, когда у нас испытания. but also when we go through Мы с вами tests. говорили, что шикарная свадьба We никого не said увидишь. that you're not going to impress people with a wonderful wedding, beautiful Следующая wedding. свадьба будет еще лучше, The next wedding is going to be even еще better дороже, and even more еще expensive круче. and even more cool. Качество нашего брака The quality of our marriage показывает, когда приходят испытания. actually comes about when we go through tests and Как, trials. например, вот здесь. For example, Или это правда, я не знаю. I don't know if this is true, Да, но вот так вот может быть. but that's how it should be. Друг познается в беде. A friend in need is a friend indeed. Когда придет беда, When trouble comes, вот тогда мы реально понимаем, then we really understand, или мы друзья, или нет. are we friends or not? По-немецки есть такая пословица. In German, we have this saying, Lache und die Welt ist dein, weine und du bist allein. yes, Смейся, и весь мир твой, заплачь, и ты один. laugh and the world is yours, cry and you're alone. Когда все классно, When everything is great, все с нами, everybody все new, хотят быть нашими друзьями. everybody but wants to be friends with you. А когда беда But пришла, when the trouble тогда comes, никто не хочет ничего иметь с нами. nobody wants to have И бывают в anything to нашей do with жизни you. разные проблемы. And there are different problems in our С life. здоровьем, Health, с финансами, financial, с детьми, children, в старости какие-то проблемы. elderly people. И вопрос, And so the question is, если мы доживем до 60, if we're going to 80 live лет, until 60, 80, как мы будем проводить свою старость? how are we going to spend our Как вот этих два человека, age when we are old? These are the two прижавшись people друг к другу, that are прижавшись друг к they're другу. hugging one another, Или как вот эта бабушка, or like this grandma. где сказал Пушкин, As Pushkin said, совсем сошла с ума моя старуха. she's absolutely crazy, my old woman. Как подойти к этому правильно? How do we get this right? Есть ли такое понятие, как называется идеальная любовь? There is such a thing as called perfect love. Этого автора вы уже слышали. You heard this author Тал бен before. Шахар Tal Ben Shahar. написал книгу о перфекционизме. He talked about perfectionism. Лучшая книга, могу всем посоветовать. It's an incredible book. I highly advise. Как I recommend. узнать перфекциониста? How do you know if a person is a Ты perfectionist? подъезжаешь к нему домой, You come to his house и он стригет траву. and he is cutting the grass. У него все перфект. Everything is perfect. Он все хочет сделать на 150%. He wants to do everything 150%. И Тал бен Шахар говорит такие слова. And so he said such things. Он говорит, что идеальная любовь встречается очень редко. That ideal love is very seldom. Чтобы быть любимым, In order to be loved, нужно постоянно иметь остроту you will ума, need to constantly demonstrate the sharp mind, гибкость ребенка, an adaptation of child, тонкое восприятие художника, the artist's delicate интеллект perception, философа, the philosopher intellect, веру святого, the faith of a saint, терпение ученого the patience of a и scientist, мужество воина. and the courage of a warrior. Есть ли вообще такие люди? Do we have people like this? Таких людей не существует. They do not exist. Такой любви нету. There is no such a thing. There is no such love. Единственная пара в этом мире, The only pair in this world, которая имеет идеальную любовь, either that has ideal love. это Лео и Ирина Франк.
It's my family. Окей. Мы понимаем, что нету такого. There is no such Но thing. если мы поверим в это, But if we're going to believe что in где-то this, в мире есть идеальная любовь, that somewhere in this world there is this ideal love, он говорит, у нас есть 3 проблемы. we suddenly have 3 problems. Первая проблема. Number one, Мы рискуем так и не найти себе такого человека, we are risking not to find such a person for который ourselves отвечает этим всем качествам. that actually fulfills all of these qualities. Почему многие люди не женятся, не выходят замуж? And why many people don't get married? And Потому что они не находят такого человека, because they cannot find such a которого в этом person. мире не существует. And that person doesn't exist in this world. Другая проблема. There's a second problem. Если мы все-таки решимся выйти замуж и If you жениться, gonna decide to actually get married, и мы потом поймем, он все-таки не идеальный человек, and then you're gonna understand that it's not an мы ideal будем жить в person, браке you're gonna live in marriage и искать дальше идеального and человека. continue to look for an ideal person. И третья проблема And the third person that you – face, это что мы будем иметь разочарование и расстройство. which is gonna be disappointed. Когда мы увидим, If we're gonna see что он не закручивает зубную пасту, he's not screwing in the toothpaste, что он носит носки целую неделю, that he wears his socks the и whole потом ставит их week. в угол. Where? Ставит их в угол. Oh, then he puts in a corner. Ставит. What do Они you- не лежат, он их Oh, ставит. he puts them so they stand, they don't actually fall down. Такие неидеальные люди. And those are not ideal people. Что же делать в такой ситуации? So what do we do in this situation? И вот Like он this? говорит, не идеально, если кто-то пишет, реальная любовь. So he says, not ideal love, but real love. Идеальной любви не существует. There's no such a thing as ideal love. А что такое реальная любовь? Now, what is a real love? Он говорит, надо согласиться с тем, We need to accept что у обоих супругов that both и у spouses наших отношений in relationships есть недостатки. have shortcomings. И многие люди сразу начинают. And so many people, Фу, где романтика? where's the romance? Что, если я буду думать, что не идеальный человек? What if I'm gonna think that it's not a perfect person? Он не идеальный. He's not ideal. А что же тебе делать? What should I И do? он говорит, согласиться с недостатками. You need to agree with these faults. Это не значит покориться им. But it doesn't mean that you have to submit to them. Работать над недостатками You can work on those – залог shortcomings. процветающих отношений. And that's going to be a key to a prosperous relationship. Каждый из нас не идеальный человек. All of us are not Но ideal, мы работаем, but we are working. и мы встречаем испытания. And we are facing troubles and tests. Есть такая книга. There's a book, «Как через смех сделать наш брак лучше». How Through Laughing to Make Our Marriage Better. Если вы еще не видели его видео в интернете, If you have not seen this in the internet, которое on the называется internet, «Два мозга», is that a movie? «Два мозга», видео в интернете. There's a video called Two Brains. Это пастор американский. It's an American pastor. Очень советую вам послушать. You should listen Они to есть the на video. русском языке. It's in Russian also. Очень полезно. Very, very useful. И вот он говорит такие слова. And he says the following. Отношения становятся счастливыми не потому, Relations become happy not because что люди так здорово ладят друг с другом, people get along so well with one another, а потому, but because что они настойчиво they преодолевают persistently overcome те моменты, где они не ладят друг с those moments where they do not get along. другом. И мудрые евреи говорят так. And wise Jews say Вы, this. наверное, уже слышали такие You слова. probably heard these words. Мы разлюбили друг друга. We stopped loving one Вот мы another. любили друг We друга, loved one another, ну разлюбили and друг then now we друга. don't love one another. И они говорят, And they say, если любовь закончилась, if the love has ended, она и не начиналась. then it never really started. Потому что настоящая любовь, Because real love, 1 Коринфянам, 1 Corinthians 13 глава 13 и 8 стих. and then verse 8, Любовь никогда never не перестает. ends. Никогда не перестает. Never ends. И как это может быть? And how could this be? Что пришла какая-то проблемка, So when the problem и у нас comes, все закончилось. suddenly everything is over. Еще 2 цитаты. Two more quotes. Испытания и страдания являются лучшими проверками брака. Trials and suffering are the best tests of marriage, Особенно те, которые уже прожили испытания. especially those who went through the tests. Эти испытания могут разрушить наш брак Those trials can destroy our marriage или сделать наш брак лучше. or make our marriage better. Эти испытания раскрывают истинный характер супругов. They display the true character of our И spouses. часто приводят к более тесной близости и становятся And источником often they lead настоящего to more счастья. intimacy
because of the source and become the source of the true happiness. И, вероятно, каждый уже переживал And probably everybody went through то, что сказал Фрэнсис Бэкон. what Francis Bacon already said. Близкая дружба Friendship в 2 раза doubles увеличивает радость joy и в 2 раза and cuts уменьшает горесть. grief in half. Когда есть с кем поделиться, So when we can share, есть с кем поплакать, when we can cry with это такое somebody, благословение. it's a huge blessing. Что говорит нам Библия? What does the Bible say about Римлянам this? говорит на такие слова. In Romans it says, Радуйтесь с радующими, rejoice with those who rejoice плачьте с плачущими. and weep with those who weep. И это особенно нужно сказать мужчинам. And this is especially important for men. Если жена плачет, If a wife is что делает crying, мужчина? what does the husband do? Читает ей нотации. He starts reading and Чё ты lecturing так her. сделала? Why did you do Можно this? было по-другому You сделать. could have done this Не differently. надо нотации читать. You don't need to lecture. Поплачь вместе с ней. Cry with her. Сестры, это так или нет? Ну-ка скажите мне, пожалуйста. Не, они не согласны. Окей. Второе. Если страдает один член, Now, the next passage, if one member is suffering, с ней страдают все члены. all the members suffer Если with it. радуется один член, Or if one member is honored, все вместе с ним. all the members rejoice with it. В Америке было проведено исследование. There was a study in America. 6 тысяч человек приняли в этом исследовании. 6,000 people participated in this study. Вопрос был в следующем. This was the question. Какие характеристики делают брак счастливым? Which Вам нужно писать. characteristics make marriage happy? И вот там есть 11 таких качеств. And there are 11 characteristics there. И 11, вот самое последнее звучит так. Now, the last one, 11th, sounds the following. Поддерживать друг друга в трудные времена. Support each other through difficult times. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Look at this. 6 тысяч пар. 6,000 families. Когда marriages. они были из разных, как это сказать, income, да, те богатые, бедные, из разных категорий. When they had different categories of income, И разницы не было, сколько денег у людей it actually оказывается. didn't matter how much money they had. Оказывается, есть моменты, пока почти везде одинаковые. That they really looked the same. И вот последние 3 самые главные. But 3 most important things. Номер 9 – это Number проводить 9. вместе время. Spending time together, Номер 10 – умение эффективно being общаться. able to communicate И номер effectively. 11 – поддерживать друг друга в трудные And времена. number 11, support each other through difficult times. И вот здесь мы с женой уже 26 лет вместе. So me and my wife, we are 26 years together. Прожили и сложные времена, и We had классные времена. difficult and wonderful И я times. думаю, что многие из вас тоже. And you too. Вопрос. So here's a question. Что сделало испытание с вашим браком? What did test do to your marriage? Сделано оно лучше Did it make better? или смогло что-то Or разрушить? maybe it destroyed something? 5. Number 5, Активности. actions. Совместные мероприятия, Joint activities, общение, какие-то переживания common вместе делать. experiences, and so on. Это то, что делает нас лучшими друзьями. It makes us best friends. Вспоминаем мы Джон Готмана, Remember John Gottman? который сказал, есть 7 принципов счастливого брака. There are 7 principles of happy marriage. Один из ключей звучит так. And one of them, Воспринимать и уважать to самые perceive глубокие and личные надежды respect the deep and personal hopes и мечты другого and человека. dreams of another, Это ключ is the key к сохранению и to обогащению вашего and брака. enriching your marriage. Один из ключей, One of the keys, самый важный ключ – это дружба. the most important key is the Один из friendship, ключей – это вот понимать, в чем нуждается следующий is человек. to understand what the other person needs. Что можно делать вместе? What can we do together? Вместе можно заниматься спортом. We can do sports together. Может быть, кто-то знает цитату Черчилля. Maybe somebody knows the quote of Churchill. Черчилль был такой вел нездоровый образ жизни. He was unhealthy man. Курил много. He smoked a Но lot, прожил 89 лет. but lived until 89. И он сказал такие слова. And this is what he said. Своим долголетием я обязан спорту. The- Я им the- никогда не I занимался. owe my longevity to sport. I never got involved in it. Я никогда не занимался спортом. I never got involved in sport. Может быть, кто-то скажет, вау, наконец-то кто-то сказал то, что у меня наболело. Maybe somebody will say, finally somebody said the Потому truth. что все говорят, спортом Because заниматься. everybody says sport, А вот sport. мужик 89 лет прожил, Here's 89-year-old. и вроде все классно. Everything is fine. Можно вместе проводить служение, Maybe you together can do ministry, вместе заниматься духовной жизнью. spiritual life.
вместе молиться, pray, читать Библию, read the Bible, может быть, какую-то книгу, another book, какую-то проповедь. some sermon. Вместе проводить вместе вдвоем время. You can spend time together. Together. Многие люди, Many people которые были в браке, вот как мы, примерно, 25 лет, who've been in a marriage like us, let's say 25 years, оглядываясь назад, when they look back, они могут вспомнить, they can remember что если они ездили в отпуск, when they went on vacation, всегда было 3-4 пары. there was always 3-4 couples. Дети с детьми, There was with the kids, kids with kids, женщины с женщинами, wives with мужики с wives, мужиками. and men with men. И когда я говорю, а And when когда they вы say, ездили вдвоем, муж и жена, when did they go? When did you go together? Just a husband только and вы wife? вдвоем. Just the two of you, без детей, without the без children, других пар. without other couples. Первый вопрос, который мы слышим, звучит так. The first question that we hear is the following: А що ми будемо робити? What are we going to do? А що? А що будемо делать? Що ми робити? Що ми будемо робити вдвоєм? What are we going to do together? Там же класно все. It's great there. Діти з дітьми, The kids with kids, женщины с женщинами, wives with wives, мужики с мужиками. and husbands with А husbands. вдвоем? But the two, Когда вы последний раз были when вдвоем? was the last time you Не were на together? христианской конференции, Not on a Christian conference, не родственников посещали. not visiting relatives, Просто тупо в but отеле just вдвоем. two, Stupid. stupid two. Просто вдвоем в отель уехали. Окей. Можно книги вместе читать. Maybe read the books Можно together. просто проводить вместе время. Just spend the time together. 6 вопросов, которые каждый отдельно ответить должен для себя. Now, 6 questions that everybody has to answer for themselves. Это запишите себе homework, домашнее задание. This is another homework for you guys. Первое. Любимая книга мужа или жены. Favorite book of a husband or a wife. Второе. Любимое блюдо мужа или жены. Favorite dish of a husband and wife. Любимый вид спорта. Favorite sport. Диван не считается. The couch doesn't count. Любимое времяпровождение. Favorite pastime. Диван тоже не Again, считается. couch doesn't count. Актуальные проблемы Actual problems и мечта. and the dream. О чем мечтает муж и жена? What are you dreaming about? Подумайте об этом. Think about this. Здесь можно еще 60 вопросов Now you задать. can create 60 Здесь questions here. просто именно идея, чем можно заняться. But the idea is this is something that you can talk about. Один из лучших американских исследователей One of the best American investigators, researchers по теме семьи, on family его questions, звать Дэвид Шнарх. his name is Дэвид Шнарх. David Schnarp. У него есть классная книга о браке. He has a great book about marriage. И вот одна цитата из этой книги. Here's one quote from this book. Для того, чтобы любовь и страсть в браке For love and passion to grow in marriage, со временем становилось все сильнее, for it to grow, оба супруги должны захотеть both partners need to be и willing быть готовым к and тому, ready чтобы другая сторона узнала подноготную. to disclose their deepest secrets. А это значит And this means постепенное раскрытие себя, gradual exposure of своего oneself, внутреннего я. one's core self, Какие у меня желания, one's wishes, какие у меня страхи, anxieties, какие у меня фантазии, fantasies, какие, может быть, у меня мечты what есть. kind of dreams. Даже если Even if, это выставляет нас even when this puts us не в самом благоприятном свете. at disadvantage. Как ты чего-то боишься? You're afraid of something. Что у тебя за мечты такие? What kind of dreams do Что you за have? желания у тебя What kind такие? of desires do you have? Но если мы хотим, But if we want to, чтобы любовь и страсть for love and passion становилась все глубже, to grow deeper, чтобы мы вышли на 5-й for we уровень would go to the коммуникации, 5th level of мы communication, не пройдем мимо этого. we cannot pass by this. Что говорит Библия? Now, what does the Bible say? Есть ли в Библии примеры, что муж и жена что-то делали вместе? Now, are there any examples in the Bible when a husband and wife do some things together? Пару примеров. Couple examples. 1 Коринфянам 9:5. 1 Corinthians 9:5. Павел говорит, Paul says что Петр, that Peter, что the апостолы, apostles, что братья the Господни, brothers, когда они были в дороге, when they were on their way, они имели право they had the right взять с собой жену, to take along their wives. потому что они уходили на 3 месяца, на Because they would 6 go for месяцев. 3 months, 6 months. Другие библейские примеры. Other examples? Иосиф и Мария Joseph and Mary. с Назарета идут на праздник в Иерусалим. They go to celebrate the holiday in Jerusalem. 3 дня в одну сторону, 3 days one way,
в Иерусалиме побыли. in Jerusalem together, 3 дня в другую 3 сторону. days the other way. И вы понимаете, что это было так интересно, And you have to understand, this was что so они interesting. даже Иисуса забыли. They even forgot Jesus. Помните эту историю? Remember the story. Анна и Илкана Anna and Elkanah. ходили постоянно на праздники в Скинию. They were constantly going to the holidays to the temple. В одну сторону. One way, Табернакл, не этого. Tabernacle. да. В одну сторону, One way, в другую сторону. another way. Там вместе Богу And служили. there they would minister to God together. Можно соединить и духовную работу, You can join the spiritual и work бизнес вместе. and the business together. Это другие примеры Акила и Прискила. This is another example of Aquila and Priscilla. У них был совместный They бизнес. had a joint business, И где бы они ни были, and where they were, в их доме была поместная церковь. they had the home church in their home. Можно делать гостеприимство вместе. You can do hospitality together. Песни песней. The Song of Songs. Есть такие примеры There are examples. о том, что они уходят и делают что-то вместе. They go and they do some things together. В 7 главе она говорит такие In the слова. 7th chapter, she says, «Приди, возлюбленный мой, Come, my beloved, выйдем в поле, let us go forth to the побудем в field. селах, Let us lodge in the поутру villages. пойдем в Let виноградник, us get up early to the vineyards. посмотрим, распустились ли виноградные Let us лоза, see if the wine has budded, раскрылись ли whether the почки, grape blossoms are расцвели ли open, гранатовые and the яблоки. pomegranates are in bloom. Там я окажу ласки There мои I will тебе». give you my love. Она говорит, пошли на природу. She says, let's go И, into the конечно, nature. ее не интересует ни почки, ни еще что-то другое. Все, что ее интересует, любовь на природе. What she's interested is in love and nature. И вы понимаете, какая любовь. And you understand what kind of love. Будьте осторожны, здесь в Америке это нельзя, у нас в Германии тоже нельзя. But be careful with this kind of love. It's illegal to do that Но in here or тогда in она говорит Germany. такие слова. But this is what she says at that Давай time. что-то делать вместе. Let's do something together. Мы слишком долго сидим в We Иерусалиме. are sitting too long in Нам Jerusalem. нужно выйти на природу. We need to go outside. Очень многие люди Many people не имеют ничего общего. don't have anything in common. Ни общего служения, No common ministry, ни общего отдыха, no common ни vacation, общего спорта. no common sport, Ничего общего. nothing common. Как это выглядит у вас? And how does this look in your family? Номер 6. Number 6, Влияние. influence. Муж и жена влияют друг на друга. A husband and a wife, they influence one Чтобы another стать лучше, to become better. опять возвращаемся к Готману, Again, we're getting back to Gotten, который говорит, что есть 7 секретов. who says there are 7 secrets. И секрет номер 4 звучит так. And secret number 4 sounds, Разрешите вашему супругу влиять на вас. let your spouse influence you. Библия нам говорит, And the Bible says, как железо оттачивает железо, as the iron sharpens iron, так люди совершенствуют so друг друга. one person sharpens another. Лучше делают друг друга. They make one another better. И кто это может And сделать? who can do this? Тем самые близкие нам люди. The most closest people to Муж us. и жена, A husband and a wife, которые потихонечку who slowly делают нас лучше, making us better. работают над нами. They are working on us. И это доказано сегодня в мире, And it's been proven что счастливые that пары, happy couples чем дольше они живут вместе, become more, when they live longer more, они даже внешне похожи друг на друга. they become more alike, even externally on the outside. Наверное, вы видели уже такие. What's that? Наверное, вы уже таких видели. You've seen such Если они people. долго живут в браке, If they live together for long и enough они действительно счастливы, and they are happy, они начинают похожим быть друг на друга. they become look-alike. Например, вот как эти. For example, Или вот эти. or these ones. Окей. Есть реальное такое исследование. Now, there is real study like this. Сделала одна женщина у нас в Германии. And one woman did this in Она Germany. фотографировала мужа и жену, She would take pictures of a husband and которые wife долгое время живут в браке. who lived in marriage for a long time. Потом разрезала ровно наполовину фотографию She would cut in the middle of the photo и потом соединяла их. and she would join them together. Посмотрите на 4 фотографии. And look at these 4 photos. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Это не фотошоп. This is not Photoshop. Это реальные люди, These are real people которые долгое время живут в браке. who live for long, Реальные люди, real people которые становятся похожими даже внешне друг на that друга. become alike. И я думаю, что вы знаете эту пословицу. And I know that you know the saying, Скажи мне, кто твой tell me who your
друг, и я Friend. скажу, кто ты. And I'll tell you who you are. Потому что мы влияем друг на друга. Because we influence one another. И я думаю, что мужчинам нужно еще что-то сказать. One more thing that we need to say to the За каждым husbands. великим мужем стоит великая женщина. Behind every great man, there is a great woman. Мы, мужчины, иногда этого забываем. We forget as men this. Что многое мы That обязаны a нашим lot женам. of things we owe to our women. За каждым успешным мужчиной Behind every great man, стоит великая женщина. there's a great woman. Например, как здесь. For example, like this one. Окей, вы поняли. Okay, maybe not that. Мудрая жена, A wise woman, она устроит свой дом. she builds her house. Нас очень часто спрашивают, And people ask us, кто важнее в браке, who's more important, муж или жена? a husband or a wife? Это сложный вопрос. And it's a difficult question. Но Библия нам говорит, But the Bible says что мудрая женщина, that a wise woman, она устроит дом свой. she will Она build her house. может это сделать. She can do that. Глупая That by the foolish разрушит своими will pull it руками. down. Благонравная женщина, A gracious она woman, приобретает славу мужу. she retains honor for her Поэтому husband. так важно And so it's so important разрешить другому влиять. to allow another person to С influence. кем мы общаемся, влияет на нас. Who we spend time with influences us. Американский автор Джим Рон сказал такие Jimmy слова. Rohn said the following. Вы — это средние 5 You are человек, the average of the 5 people с которым проводите you большую spend часть the жизни. most time with. Кто рядом с нами? Who is next to you? Кто наши первые советники? Who are our first Кто advisors? влияет на нас? Who is influencing us? Это важно для нас. This is important for Наверное, вы us. слышали такую притчу You probably heard such saying. о человеке, который хотел изменить мир. A person who wanted to change the world. Он хотел изменить весь мир, He wanted to change the whole понял, world. что не сможет, He thought that he's not хотел going to do it. изменить всю страну, Oh, he understood that he cannot do it. Then he Потом wanted to свой change город. the country. And then he wanted to change his потом свою city. семью, Then he wanted to change his и family. понял, что он ничего не может And сделать. he understood that he cannot change anything. И в конце своей жизни он And сказал следующее. at the end of his life, he said the following. Эта история записана в Англии, вот есть такой Вестминстер Аббай, It's written in Westminster Abbey, the и story. там есть такой памятник одному епископу английской церкви. And so there is a monument for one of the bishops of the Anglican Church. И на этом памятнике написаны такие And it слова. says, Теперь, now, будучи пожилым as человеком, an old man, я понимаю, что I realize единственное, что the я мог only изменить, thing I can change это себя. is myself. И вдруг я And осознаю, suddenly I realized что если бы давным-давно я изменил бы себя, if long ago I had changed myself, я смог бы повлиять на свою I семью. could have made an impact on my family. Моя My семья family могла бы повлиять на мой город. could have made an impact on our town. Их влияние могло бы Their изменить impact нацию. could have changed the nation. И я действительно And I мог бы could изменить мир. Indeed, have changed the world. Плохо, когда это написано на надгробном памятнике. It's bad when it's written on the tombstone. Когда мы понимаем это слишком When поздно. we understand this too late. И этот человек в этой притче говорит такие And so слова. this man says, Вчера я был умным, yesterday I was smart. хотел изменить мир. I wanted to change the world. Сегодня я мудрый, Today I'm wise. поэтому меняю And себя. therefore I change myself. Многие люди говорят, Many people say, если бы был лучший муж, if I had a better husband, лучшая жена, a better wife, вот тогда было бы классно. it would be great. А вот у меня такой, But I have у меня this. такая. I have this. А что мне делать? What can I do? Ты не можешь изменить своего мужа, You cannot change your husband. ты не можешь You изменить свою cannot жену. change your wife. Что ты можешь сделать? What can you change? Сказал когда-то Махатма Ганди. Mahatma Gandhi, Сами будьте тем изменением, которое хотите видеть в мире. he said, be the change you want to see in the world. Хочешь, чтобы твоя семья была лучше, If you want your family to be твои better, дети были лучше, your children to be твой better, брак был лучше, your marriage to be твоя better, церковь была your лучше. church to be better, Единственный, кого ты можешь изменить, the one person you can change это ты. is yourself. Это я. It's I. Никого другого мы не можем Nobody изменить. else can we change. Итак, номер 6 – это влияние. And so number 6 is the challenge. И последнее And so this is the last one. – полное доверие. Full trust. Полностью доверять друг другу. Fully trust one another. В притчах написаны такие слова. This is what's written in Proverbs. О женщине, которая особая женщина. It's written about a woman who is a special woman. Ей посвящены 22 стиха, There are 22 verses that are dedicated to her. и написано «Уверено в ней сердце мужа ее».
And it says that the heart of her husband safely trusts her. Он уверен в ней. He trusts her. Он не бегает за ней. He's not running Он after ей her. мораль не читает. He's not giving her moral Он не lessons. проверяет каждый цент, который она там где-то растратила. He's not checking her bills. Что она там сварила или сжарила. What did she bake or cook? Он уверен. He trusts her. Она верна ему в браке. And she's faithful in Она his правильно расходует marriage. деньги. And she's going to make right about expenditures Она and money. мудро воспитывает детей. She's wisely bringing the children. Прочитайте эти 22 стиха. Now read all of these Он 22 verses. абсолютно уверен в этом. He's completely trusts her. Кто из вас знает русское слово? Who knows this Russian word? Доверяй, но проверяй. Trust but verify. Да вот доверяй, Trust, но ты как муж but as a husband, должен постоянно следить за своей женой. you have to constantly pay attention after your wife. Что говорит нам Библия? What does the Bible say? Адам и Ева Adam and Eve, были абсолютно наги друг they were перед другом both completely naked. и не стыдились. They were not ashamed. И одна из проблем, которая сегодня вот влияет на брак, And one of the problems that is influencing the marriage это today социальные сети. is social media. До какой степени мы открыты там? How are we open there? Что может знать муж и жена о переписке другого? What can a husband and wife know about the messaging of one another? Вот посмотрите, нехристианская газета в So Германии, here's not a Christian newspaper in Germany. где написано, все больше и больше людей разводятся от Фейсбука. That more and more people are getting divorced because of Facebook. На русском языке In Russian, сайт «Одноклассники» рушит семьи. the website Odnoklassniki is destroying families. Я надеюсь, что вы давно уже оттуда вышли, I hope that you already left this или там вообще website не были. or never been there. Есть такое понятие, которое называется айсберг подотчетности. There's a thing that is called accountability, the iceberg of accountability. Смысл в следующем. And this is the point. Наша жизнь Our life разделена на две части. is split into two parts. Первая часть называется «видимое я». The first part is the visible part. Все это видят. Everybody can see it. Речь может идти о новостях, спорт, погода. News, sports, weather. Это первый, второй уровень It's коммуникации. the first and second level of Но communication. есть настоящее я. But then there is real me. И вот там вопрос, And then there is a question. кто может заглянуть туда? Who can take a look inside there? Наши тайные мысли, Our secret thoughts, наша борьба, our fights, наша our мотивация. motivation. Есть ли кто-то, Is there somebody вот по-русски вы видите здесь, кто может заглянуть вот туда? who can take a look inside there? С чем ты борешься сейчас? What are you fighting against right now? Какие у тебя мысли? What kind of thoughts? Есть ли кто-то, кто может посмотреть Is туда? there a person who can do that? И вот здесь очень важное правило. And here's a very important Особенно rule. касается социальных сетей. And this is especially true for the social media. Мы с женой сделали такое правило себе. Me and my wife, we made the following rule. Чем больше муж и жена The more a husband and a wife прозрачны друг перед другом, transparent before one another, тем больше они защищены. then they're more protected. Оно выглядит вроде бы парадоксом. It kind of sounds Как paradoxically. это прозрачны друг перед другом What do you mean you've been transparent и before one в то another же самое время защищены? and protected at the same Но time? когда нам приходится консультировать пары в кризисе, But when we need to consult couples that have been in почти crisis, всегда almost all the time, люди начинают с того, they start with что скрывают друг перед другом переписку, that they hide what they are saying to others. меняют пароли, They change не passwords. разрешают друг другу, чтобы заглянуть в его смартфон и так далее. They do not allow to look in the smartphones of others. Не знаю, помнит кто-то из вас, Do you remember примерно лет 7 назад about 7 years ago, взрывался такой телефон Samsung Note 7. Кто-то из вас помнит такой? the Нет, да? Samsung 7 actually blew up. Да, он просто взрывался, когда It was взорвался. just blowing up. И вот вы видите здесь одного парня, его зовут Here is Билл. one man. Это еще один пострадавший от этого телефона, He suffered from this phone, от Samsung. from Samsung. Но телефон не взорвался. That's why you need iPhone. Просто жена узнала пароль. The phone did not explode, just the wife found out his password. Что будет, What will happen если твоя жена if your wife возьмет твой телефон takes your phone и может прочитать все, что ты с кем and переписываешься? gonna read everything that you
communicate there. Что будет, если твой муж это сделает? What will happen if a husband can До do the какой same? степени мы можем доверять друг другу? How can we trust one another? Если у нас моменты, где мы скрываем, Are there some things that we hide? это очень серьезный вызов. It's a serious challenge, Особенно для молодого поколения. especially for the young Полностью generation. доверять друг другу. Fully trust one another. Итак, мы подошли к заключению. So we are now at conclusion. Спасибо, что вы меня выслушали. Thank you for your time. У нас было 7 простых принципов. We had 7 principles: Приоритет, priorities, постоянство, consistency, параклетические отношения, paracalial relationship, испытания, the test, активности вместе проводим, actions together, влияем друг на друга influence, и полностью доверяем друг другу. and full trust. Есть 3 классные книги. There are 3 wonderful books, Только на английском языке. only in English. Звучат так. Here's how they sound. Первая книга. Любовь First one. на всю A жизнь. lifelong love for entire Что life. если брак What if – это больше, чем просто пребывание вместе? marriage is more than just being together? Некоторые люди говорят, Some people say, главное, что мы не развелись. most important thing that you would not get divorced. Неужели это наша вот такая цель? Is this for real your Главное, что goal? мы не развелись. Not to divorce? Бог имеет совершенно другой дизайн. God has completely different plan. Вторая книга. The second book, Любовь на всю жизнь. lifelong love, Как добиться страстного брака, lifelong affair, how to have a passionate marriage приносящего большое удовлетворение. that will bring a great pleasure. И последняя книга. And the last book, Лучшая любовь сейчас. better love now. Превратите ваш брак в роман на всю жизнь. Make your marriage a lifelong affair for the Есть lifetime. нечто больше, There is something more чем просто остаться вместе, than just be чем together, просто не развестись, than just stay together чем and not просто жить под divorce, одной крышей. than just live under one roof. Есть, можно совершенно по-другому жить. But you can live differently. В конце одна цитата и один пример. And so, to end, there is one quote and one example. Первая цитата американского пастора Эллен Питерсон. Alan Peterson, Как Pastor. стать одним? how to become one. И он говорит такие слова. Here's what he says. Большинство людей Most people, вступают в брак, they get married, веря в миф о том, believing a myth that что брак – это красивая marriage коробка, is a beautiful box of food, полная всего, что в ней жаждут. full of all the things they have longed Там for. есть товарищеские отношения, There's companionship, там есть близость, intimacy, там есть there's дружба. friendships. И вот он говорит, And he says, правда в том, the truth is что брак в that начале marriage at the start – это пустая коробка. is an empty box. Там ничего этого нет. There is nothing there. Вы должны You положить must что-то, put something in прежде чем сможете before что-то you can вытащить take оттуда. something out. В браке нет любви. There is no love in marriage. Любовь в людях. Love is in people. И вот люди And so вкладывают people любовь put в этот love брак. in marriage. В браке нет романтики. There is no romance in Вы marriage. должны You have влить to это в infuse свой it брак. into your marriage. Пара должна A научиться, couple must learn изучить искусство, the сформировать art привычку, and form the habit дарить, of giving, любить, loving, служить, serving, восхвалять, praising, сохранять keeping коробку the полной. box full. Если вы вытащите If you больше, take out more than you чем положите, put in, коробка будет the пуста. box will be empty. Сколько вы инвестируете в брак? How much do you invest Мы in your ожидаем там marriage? любви, Do we expect their мы love, ожидаем романтики, romance, дружбы. friendship? Что ты сделал для этого? What did you do for that? Сколько ты положил How much туда? did you put in? Сколько ты How положила much туда? did you put inside there? Итак, первое, нам нужно инвестировать. And so, first of all, we need to Второй invest. пример. The second example, Если вы будете когда-то в Германии, if you ever go to Germany и вы будете ехать по автобану, and you're going to follow the Autobahn, единственная страна в мире, this is the only one где нет Country. спид-лимита, in the world when there is вы no можете speed на limit. ваших машинах круто оторваться. You really can have fun. Ехать сколько вам хочется. Go as fast as you want. Приглашаю вас в Германию. Please come. И вы будете ехать на юге Германии, And you're going to, in north in Germany, in south, south, на юге. south, И вы будете проезжать по одному автобану, and you're going to be going on one Autobahn, и сбоку вы увидите вот такой замок. and you will see this castle on the side. Сегодня он абсолютно разрушенный. Today is completely destroyed. Называется этот замок руины замка Вайбер-Трой, It's по-немецки called the Вайбер-Трой. ruined castle Weiber, Трой, женская верность. wifely loyalty. Это реальная история. It's a real story. Примерно 1000 лет назад About 1,000 years ago, этот замок выглядел вот так. this is how the castle looked Очень like. большой. Huge, Там было много людей. many people.
Сегодня он выглядит вот так And this is how it is today. и имеет это название. And he has this name. Почему? Why? В 1140 году In 1040, была война в Германии. 1140, there was a war. Пришел один царь, One king came. окружил этот замок, He surrounded this castle, и они понимали, and they understood что мы его не возьмем. that it will be impossible to Эти take люди it. не сдадутся. These people are not going to give up. И у нас нет времени, чтобы месяцами стоять возле этого And we замка. have no time to wait and months wait next to the И castle. король, который был там, And so the king who was there, сказал людям в этом замке: he said to the people there, мы разрешаем we give you permission выходить женщинам, that wives can leave, старым людям old men can и leave, детям. and children. И женщины имеют право And the wives have a right. взять с собой They can take самое дорогое, the most expensive, что есть у них в этом замке. what they have in this castle. И они взяли своих мужей. And they took their husbands. Некоторые говорят, ну такие могут взять, понимаете? Мы не знаем, как они выглядели. We don't know how they took them, Но это реальная история. but this is a real story. Она звучит как сказка. This sounds like a fairy Это tale, реальная история. but this is a real story. Если тебе скажут, If somebody is going to say, кто для тебя самый дорогой, who is the most important, кого бы ты взял, who would you take? кого бы ты вынес оттуда, Who would you carry? стали ли вы настоящими лучшими друзьями? Did you become the true friends? Это важный вопрос. Best friends. This is an Поэтому у нас important есть question. 7 таких принципов. So these are the 7 principles. И, может быть, о чем-то вам нужно сегодня поговорить. Maybe you need to talk about У something вас есть today. 2 домашних You задания. have 2 homeworks. Посмотрим мы на страничке 2. In page number 2, Вот эта таблица, the table that we have, где вы должны поговорить о потребностях друг друга. where you need to talk about the needs of one another, Реальные потребности, real needs, без чего не может жить without муж и жена. you or your wife cannot live. Поговорите об этом. Talk about this. Спросите, удовлетворены ли потребности. Talk about whether these needs are fulfilled. И второе домашнее And the задание, second это homework, последняя страничка. it's the last Здесь page. очень простых 6 вопросов. There's 6 simple questions Мечта твоего мужа и about жены. the dream of your husband, Книга любимая. the best book, Любимые, какие-то проблемы, которые он maybe some переживает. problems. Поговорите об этом. Talk about this. По-русски есть такое слово. There's a word in Russian Куй железо, пока горячо. that Kuy. Работай над железом, обрабатывай Yeah, железо. work on the steel while it's still hot. Да. Когда оно уже холодное, When it's cold, намного сложно придать форму. it's much more difficult to actually shape Когда оно it. горячее, But when it's hot, ты можешь сделать из него все, что ты you can хочешь. make it whatever you want out of it. Сейчас вы 2 часа посвятили So, браку. 2 hours you spend on marriage. Спасибо вам. Thank you. Спасибо мне. Thank you to myself. Мы сделали все возможное, We did everything we чтобы could посмотреть со всех сторон на эту to look тематику. at this through different angles. Поговорите друг с другом. So now talk to one another. Что не хватает вам? What is missing? Что у вас хорошо получается? What is actually very good? И пусть вас Бог благословит, And may God bless you, чтобы мы были лучшие друзья. that you will be better, best friends. Молимся. Let's pray. Господи, God, мы так благодарны we are so Тебе, grateful to you что мы живем в Америке, в that we live Германии, in America, in Germany, в странах, где сегодня нет войны. where there is no war today. И мы можем заниматься этими And вопросами, we can actually work through these questions, анализировать свой брак, analyze our marriages, смотреть, в каком состоянии мы находимся. look in what kind of condition we are, И мы можем сегодня что-то поменять. and we can change Мы something. хотим что-то We поменять. want to change Те люди, something. которые пришли сюда, Those people who came им не here, безразличны их брак. they're not Они indifferent. пришли, чтобы чему-то They came научиться. because they want to learn Они something. хотят сделать They что-то want лучше. to do something better. И я как служитель благословляю их. And as a minister, I bless Пусть у them. них получится. May it Пусть work for them. жены будут лучшими May женами. wives be better wives. Пусть мужья будут Husbands лучшими be мужьями. better husbands. Пусть мы будем лучшими May we be друзьями. better friends. Инвестировать в брак. To invest into our marriage. А если кто-то сегодня But if somebody today, думает о том, нужно давно уже было об этом сказать. I should have said this a long Но я time не ago, знал, как but начать. I didn't know how to Я do не it. знал, как I передать моей didn't know жене. how to tell this to my Как wife, сказать моему мужу. how to tell it to my husband. Пусть сегодня Дух Святой May today the Holy Spirit поможет им Help us. поговорить об этом. and for us to talk О about каких-то this. трудностях, Maybe some problems, о каких-то желаниях, some desires, о каких-то потребностях, some needs о которых они до этого мало that they говорили. didn't talk about before. Пусть сегодня Дух Святой May поможет нам, today the Holy Spirit help us чтобы мы были лучшими друзьями. that we would be better friends Потому что Ты сказал, because
Because you said Нехорошо быть человеку it is одному. not to be good for И man to be вдвоем alone. лучше, нежели That одному. it is better to be two than one. Аминь. Amen. Amen. Садитесь. Дуже дякуємо, Ліо. Дуже дякуємо за те, що ти приїхав з Німеччини. Дуже дякуємо всім гостям, які прийшли до нас. Thank you, everyone. Thank you, Leo. So, formally, we are dismissed for today. Now, we don't want for you just to go home. There is a lot of friends, people from different churches. Багато є друзів, людей з різних церков, які прийшли сюди. Тому, будь ласка, ви можете йти додому, коли ви забажаєте. У нас є кава, у нас є солодкі, у нас є їжа. Ми будемо мати такий free communication as long as you want to be here. Окей? Так що дуже дякуємо, Ліо. God bless you.